Alô, testando. Ótimo. Hoje eu já fiz todas as... Gastei todas as resinas ali antes de começar. Para não perder o preciosíssimo tempo. Vamos fazer mais uma missão. Essa vai ser da Amber. Hey traveler, I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? A gliding license? What's that? Precisa Isn't de it uma obvious? licença You gotta para have usar a as asas? gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner Tem que to fazer oversee your exame. official gliding exam. I gave you your wind glider, so this is my responsibility. Acabei de perceber At que least o meu that's what personagem tá Grandmaster Jean would bugado. say. Ele tá como se estivesse molhado, mas ele não tá molhado. Exam? What a pain in the butt. Then again, since Amber is the examiner... No with a capital N-O. Do not challenge the authority of Examiner Amber. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just, for example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. O viajante tá suado que só olha. The Knights of Favonius gliding manual does not sound like a fun read. Vamos lá. When the
first wisp of wind brushed across the land. Birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." Nossa, que história, meu Deus. Só que isso não me ensinou muito bem como usar o negócio, né? Is the gliding manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. Ai meu Deus do céu, o que foi, Genshin? Sai daqui. Tá, ela tá meio longe, tá quase a 1 quilômetro. Tem que teleportar. Olha os slimezinhos. Não pode me ver que já vem fluindo na minha direção. Cadê essa garota? Baixa na árvore, vai, baixa na árvore. Vamos, corre. Negocinho de eletricidade. Certamente tem um baú. No pain, no gain. Oi, Amber. Coisinha fofa. You're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Ugh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo Slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo Slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want... No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I
put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? É isso aí, né? This Ai, meu Deus, is ela so ficou, embarrassing. ela ficou com vergonhinha. Olha só que coisinha mais It's fofa. because maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. Eu tenho que esperar, eu não tenho que esperar até começar, né? Podia ter ido antes do 1 ali. Eu acho. Eu posso estar louco. Oh, não precisa me deixar tão alto não. Olha, talvez precisasse, não precisa não. Vai, 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 vai. Nossa, que foi isso que eu fiz aqui? Eu apertei para usar o ataque imersivo quando ele estava sendo jogado para baixo. You nailed it! But it's no surprise given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. Chega, tá suado See you depois de uma there. dessa. Don't keep me waiting. Alrighty then, you heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Tá bom, pai, mas pelo amor de Deus, pai, não escutei o que ela disse. Não seja tão paimon. Muito paimon pro meu gosto. Hey, here! Over here! I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Simples, básico. Eu tenho que abrir minha boca de bosta, né? Olha a bosta que aconteceu aqui. Aonde? Ali? Pronto. Aonde? Ali? Como é que ela veio parar aqui? Bom, né? Esses detalhes aí a gente não pergunta. Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Easy. You've flown this way before anyway. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very... Just keep thinking about that license. Red... Vamos lá. Windborne Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of... Não quero saber quem tu é, doido. Please, show me your gliding license. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Criminoso. Raptor? Who's that?
A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. É porque vocês são uns bosta. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Que carinha que a Amber fez ali. Eu não liberei o teleporte. Não liberei o teleportinho, não. Que cidade é essa mesmo? Quer dizer, vilarejo. Deixa eu ver no mapa. É o Vale Termal. Não tem um nome pro vilarejo, é o vilarejo do Vale Termal. Tá, cadê o outro bichinho? Eu não quero pegar aquele ali. Cadê? Tem que ter outro. Ali? Ok. E eles estão longe, hein? Aê, pronto. Morre aí, morre logo. Liberar esse teleporte. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken Vou dar nem tree. chance deles falarem, ó. A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off.
Wait, are you telling me people actually do that? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Vamos que vamos. Tá dando treta. Os... Ai, peraí, velho. É que quando os inimigos encontram uma pessoa normal, eles ficam só ameaçando. Mas quando eles me veem, eles atacam na hora. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? Gostei do cabelo dele. I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly Churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the Hilly Trail camps around these parts. It's a small camp not too far from the village, but the route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Mano, por que o personagem ainda tá desse jeito? Well, it really Tá riled him suado, tá up. suado, tá He chased suado. the funny-looking fellow as he fled, which found muita them out in the batalha. open. I managed to get sentido. away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. Heavy object? The artifact? Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong Pra lá, man. pra lá, e foi pra lá. On Ó. with the chase. Pra lá, ó, pra lá. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the Ali, ó, Knights to ele foi ali, ó, mop ali, up ó. the rest of the hilly trails as soon as possible. Ah, olha só. Another test subject. Olha só. Freeze! Suffocate! No escape! Ai, ai. Vamos. Have a little taste! Pega eles. Apart from the hilly trolls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around? Eita, peraí. I wonder... Well, this measly bunch can't slow us down, that's for Eu sure. pensei que esse troço era um But we item. also haven't found Esse the artifact, which vasinho aqui means embaixo. Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't Nossa. get away with this. After him! Passou aquele tempo todo com as marcas elementais no item. Ele soltou uns caras atrás de mim e as marcas acabaram. Roteiro da hora, hein? Daí quando as marcas acabaram ele entrou aqui. Um beco sem saída. E é um beco sem saída mesmo, que não tem nem entrada aqui. Se tu parar pra pensar, olha. Olha.
Olha quebrando a imersão do jogo. Imersão pra quê, né? Eu não preciso desses negócios aí de imersão, não. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam. Yeah, but what's that gotta... How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So, what do you say? É isso aí. Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff! Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Então, né? O jogo diz que dá pra soltar bomba enquanto voa. Isso é uma mentira. Pelo menos eu desconheço isso. A única vez que eu deveria ter... Como é que eu solto as bombas? Olha só. A única vez esse jogo eu consigo fazer isso é nessa missão. E eu nunca vi ninguém fazer isso. Então, pois é, né? Talvez eles tenham desistido da mecânica. Eu até gosto disso aqui. Não sei porque que não tem, só tem aqui nessa missão. Ficar jogando bombinha pra baixo é mó bom. Nossa, que foi isso? É muita flecha. Um bicho só tá soltando todas essas flechas? Eu nunca vi isso. Nice! You breezed through it! You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! Bom, agora é a dungeon de verdade. Acabou a brincadeirinha. Acabaram as bombas pra sempre. Inclusive essa Amber é melhorada. Ela não é a Amber que eu tenho, não. Já era pra esse bichinho. Dá pra queimar isso? Não, não dá. O Amber acerta o negócio, Amber.
Aliás, não é isso, não. Qual é a arma que ela tá usando? A arma que eu coloquei pra ela é outra. Mas talvez essa seja melhor, já que o jogo colocou ela com essa arma. Ela tá nível 15, nossa. Meu personagem com maior nível tá nível 7. É porque eu não usei nenhum XP ainda, talvez, né? Tem que atirar nisso? É isso mesmo. A água nem abaixou ainda, eu já tô indo. Só o que faltava agora era a anda ficar assim também, né? Molhadinha assim. Meu Deus, isso não pegou bem. Oh, mano. Eu quero pegar aquele. Isso. Pera aí que tem uns probleminha aqui embaixo. Vamos, morre logo. Vai. Ai. De novo apertando o botão errado, veja só. O bicho caiu vivo e depois morreu. Como foi que isso aconteceu? Passou raspando a orelha do bicho. Deve ter queimado. Pega tudo. Tem item aqui, tá brilhando. Como foi que eu pude deixar o item pra trás? Bom, eu não deixei ele pra trás, eu peguei ele. Mas, né, deu pra entender. Vamos, pega o negócio. É a speed ruim essa aqui. É speedrun, só que eu zero em 5 anos.
pega caixa, pega item, pega tudo. Só não pega Amber porque... sei lá. Não pedi permissão ainda. It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! Ah tá, ele voou pra Insist lá. on chasing me, so be it. Huh? So Who be brought it. the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite... Oh, little girl, why don't you run along home now and let your Ih, teacher olha, deal with this? machista Don't opressor, worry. super I machista promise opressor. that once the Grandmaster gets here, I'll A lenda do surrender super machista opressor. immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be Machista, sorry when I taxista. arrest you. Manobrista. You're right. Calma, gatinha, calma. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Ele deu peido que fez ele voar até lá, foi isso? If it's too far to glide, it's definitely too far for anything like that. There's also no sign of an anchor point. Bye-bye, kiddo. Oh no, he's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry, I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have more Oi. chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Haha! Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Crianças, não Remember façam that isso em book I casa. lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Não se preocupe, querida, eu serei a testemunha do seu sucesso. Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Olha aí, olha só. Olha lá, olha só. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it. And that... Eu já disse, crianças, não façam isso aqui que eu vou fazer agora. Amber, no! You're gonna fall! You're gonna... It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! Amber está voando. You must have known about the wind current. Ela não tava um There's no segundo way atrás, you não, would've imagina. jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. You're open. Pera. O que eu tô fazendo da vida aqui? Freeze. Meu Deus do céu, isso aqui não tá bom, né? Isso aqui não tá bom. Just you watch. Just you watch. Freeze. Cadê esse vagabundo? Olha ele aqui, ó. Aqui, eu vou meter nele. Wind blade. Here's something special. Oh no. Não vem sozinho, não, né? Vem com os amiguchos. Let it rain.
Disappear! Olha só. Vai com o vento, querido. All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just Ó a give up musiquinha. and leave. Essa musiquinha é legal. Little did he know, we're not so easily fooled. Tocou lá na música do... Na música não. Tocou lá na parte do... Kaia. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. É tudo uma questão de matemática. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your... She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the Ninguém te vê isso aqui. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Pega tudo isso Getting aí. this gliding license has turned into quite the adventure. O que na nossa vida não se transforma em uma aventura, né, Paimon? E almoçar se torna uma aventura. Tá, é óbvio que eu vou teleportar pra lá, né? Será que alguém já fez desafio zerar Genshin sem teleportar? Queria ver, hein? Na verdade eu nunca pesquisei por isso, mas se alguém já fez, parabéns, hein? Aliás, zerar não, porque o jogo não tá completo. Como é que alguém vai zerar o jogo, né? Congratulations! Opa. Here's your gliding license. You're officially legal now. Yay! Você vem sempre aqui? I'm not surprised though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. Olha só, isso já aconteceu? Algum campeonato de voar? I glide so Eu fast that desconheço, no né? one can keep up. It's just Eu me queria. out there, on my É legal, own, mas riding assim, around. uma corrida. It's Tá kind faltando of corrida boring. nesse jogo. Corrida mesmo. Competindo com outros personagens. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber.
Isso aqui é uma passagem secreta. Olha, tem realmente escadas aqui embaixo. Eu não tinha visto isso ainda. É uma passagem secreta, não tão secreta assim, né? Cheio de freira. Estamos na igreja, afinal de contas. E como é que é o nome disso aqui mesmo? Desse pessoalzinho aqui, eu me esqueci o nome desse pessoalzinho. Fatui. Uma organização criminosa. Tá, tanto faz. Sai daqui, doido. Só tu não são boa coisa, não. Posso estar meio confuso sobre o que fazer agora. Tem uma coisa importante aqui? Deve ter, mas eu não tô nem aí. Olha, o Caia me mandou um presentinho. Um presentinho. Mais alguma coisa que preste aqui? Orar? Orar faz bem, né? É o que dizem. Mas não tem como orar no momento, então... Loja. Não deve ter nada também na loja. Olha, eu tenho, viu? Eu tenho. Comprei os 5 negócios, daí ele fica... ele fica esgotado, aí não dá mais pra ter. Daí eu tenho que comprar do outro. Vou comprar um do outro. Imagina ganhar o sino no começo do jogo. Só com a minha sorte mesmo, né? É, só com a minha sorte mesmo. Eu prefiro o sino do que o Hayato. Eu nunca joguei com nenhum dos dois, mas o sino me chama mais atenção. Só porque ele é egípcio, né? O Hayato tem essa carinha de fofinho dele aí. Não inspira nem medo. Ó, o sino. O sino dá medo. Tá, e tem mais missão aqui agora. Todas as missões da Catarina são mais importantes de fazer primeiro, que sempre tem a ver com a guilda. Pois é, né? Provavelmente eu chuto que são as missões diárias agora. Outro capeta pra fazer todo dia. Como se já não bastassem as resinas. 160 todo dia. Nesse jogo são 4 missões diárias. Prefiro mais o Star Rail, que é só uma pelo menos. We meet again, avid adventurer. Are your adventures going smoothly? That is the spirit. Keep it up. It seems that you have a wealth of experience under your belt now.
Time to introduce you to the formal work of the guild. The guild receives isso requests mesmo, from missão far and diária. wide each day and assigns commissions to adventurers Saqueira accordingly. mesmo. These commissioned adventures are the main source of compensation for our guild members. What kind of commissions are they? It is a mixed bag. Anything from running an errand for fellow citizens to dealing with monsters. Some are textbook, others are extremely dangerous. But you do not have to take my word for it. You should find out for yourself. Here you can find the details of today's commissions. Please report back to me upon completion. There will be a generous reward waiting for you. Patience is a virtue. You will find out soon enough. I'm sure I await your return with great anticipation. Ad Astra Abyssosque. Ai, olha aí. Esses pontinhos roxos já me traumatizaram. Inclusive, uma coisa interessante. Dizem que a Catarina é um robô. Por quê? Porque tem duas falas dela. Que uma delas é, ela fala erro. Ela simplesmente fala erro, sozinha. E outra, eu me esqueci qual é a outra. Reiniciando. Ela fala reiniciando também. Dizem que ela é um androide. O que que tá brilhando aqui? É um livro. É um livro, olha só. Gatinho. Olha o gatinho. Gatone. Será que eu já tenho? Não, não tenho. Essas missões diárias são 4. São 4 missões. Só tô vendo. Ah, tá aqui. Aqui uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Como é que é? Tem coisa aqui também? Peraí. Ah, recompensa de rank. Eu já ia me esquecendo disso. Ad Astra. Olha o tanto. Nossa. Talvez eu possa até dar mais algum tiro, hein? Posso mesmo. Nossa, tá certinho. Olha, eu queria ganhar a Kirara. Eu acho ela muito cuti-cuti. Gosto muito dela. É. Pois é, né? Olha a Kirara aí, ó. Nossa, que feio, pisando nas flores. Por isso que não ganho view. Mais alguma coisa pra fazer? Ok, entendi. Olha, eu ganhei uma arma 4 estrelas. A primeiríssima 4 estrelas, olha só. Deixa eu equipar em alguém. É isso aí. Bonita essa arma, hein? Amarelinha assim. Olha só. Eu usei muito essa... Nossa, mas eu usei tanto essa arma a primeira vez que eu joguei. Eu peguei essa espada nesse momento e passei de mão de estádio e de viewer com essa arma. Só com essa arma, com o personagem principal usando ele com essa arma. Mais alguma coisa? Ah, é isso aqui, né? É isso aqui. Tá, não quero saber.
Põe aleatório mesmo. Bom, mas enfim. Eu vou acabar hoje por aqui mesmo. Amanhã eu vou fazer a missão diária. Eu não vou fazer a missão diária hoje. Eu vou fazer só amanhã mesmo. Começar amanhã. Fazer de conta que a parte que começou amanhã. Ninguém merece. Essas missões diárias são chatas demais. Mas enfim, é isso aí. Tchau.